ಹಲೋ ಡಿಯರ್, ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. PU ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2023 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಸರ್ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ ಅಂತ. ಬೇಡ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ನಿಮಗಲ್ಲ, ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ 2023 ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮಗಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಲೆಸನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಪೋಯಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಇದು ಸಹಜ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಾಗ 3 ಯೂನಿಟಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್, ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಲೇಬೇಕು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಅದು 23 ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27 ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಸ್ನಿಂದನೂ 1 ಕ್ವಶನ್ನ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ತಗೋತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್, ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಾಟರ್, ಈ 3ರಲ್ಲೇ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರುವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಆಗಿ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ವೀಲ್ ಅಥವಾ 2 ಡಿಯರ್, ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 1 ಪೇಜ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ತೀರಾ 2 ಪೇಜು, 2.5 ಪೇಜು ಬರಿಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬರೀ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಇಮೇಜರಿ ಆಫ್ ನೈಟ್, ಡೇ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ವೈಟ್ in the 2 soliloquies from Shakespeare's Romeo and Juliet. Or what is contrast and how has Shakespeare used it in the soliloquies in Romeo and Juliet? Contrast means using 2 things or 2 ideas together that are opposite to each other in characteristics. Here, white is contrasted with black in order to enhance the effect. There is some magic in Shakespeare's plays. The diction he uses, the poetic devices he adopts are highly commendable. The 2 soliloquies given are not in plain language, but they are ornamented with many poetic devices like rhyme scheme, simile, metaphor, alliteration, assonance, hyperbole, etc. And all these make the dialogues or soliloquies poetic. Rich imagery used in these soliloquies make them pieces of poetry. The imageries used are a sparkling diamond hanging upon the cheek of an Ethiop, a snowy dove dancing among the crows, a new snow kept on a raven's back, Romeo riding a huge bird called Night. Here in these soliloquies, contrast is used as a key factor that enhances the effect.
Contrasting features like day night, black white, dull bright, soft rude, etc. are used here. A sparkling diamond against cheek of a fair woman would not have given the effect. The poet has used an Ethiop's ear as dark background. This enhances the effect and this gives a poetic quality to the soliloquy. Secondly, the poet contrasts Juliet's brightness against the dullness of the burning torch. While dancing, Juliet looks like a snowy doe, but the background used is interesting. The other dancers look like crows. This black background enhances the effect. There is another imagery in which we find this black and white contrast. Romeo's fairness is compared to a new snow, but the black background is Raven's back. Yet another contrast is Romeo's rude hand against Juliet's soft hand. When Juliet falls in love with Romeo, it is the source of joy for her gloomy mood. Juliet calls Romeo day and night. This is how contrast has been used as a key factor in these soliloquies to enhance the effect. Apart from contrast, many other poetic devices have been used in these soliloquies that have made them pieces of poetry. The next question, question 2. Between Romeo and Juliet, whose love do you think is more passionate and intense? Though it is difficult to judge whose love is more passionate or intense or true without going through the complete play, yet a close observation of the two given soliloquies reveals that Juliet's love is more passionate, more intense, and true. When we observe closely what happened just before Romeo's chance encounter with Juliet, it is revealed that Romeo loved Rosaline intensely and passionately. Otherwise, he wouldn't have risked his life by entering into the enemy's premises. So, it could be inferred that Romeo's love for Juliet could be an infatuation. We can't take Romeo's words for granted that it is a true love. In his soliloquy, Romeo expresses his feeling of love by referring to her fairness and beauty. So, his love is based on the looks and it is restricted to physical beauty. As soon as Romeo looks at Juliet, he forgets Rosaline entirely. It is because Juliet was more beautiful than Rosaline. A doubt creeps up in a reader's or audience's mind that if he sees another maid who is more beautiful than Juliet, he could forget Juliet. On the contrary, Juliet's love goes beyond physical appearances. Juliet's love is so intense that she cannot think of Romeo's death. She cannot imagine Romeo's body perished. She wants Romeo to be immortal and live forever. So, she asks her people to cut his dead body into pieces and throw them into the sky so that all those pieces would turn into beautiful stars that twinkle in the sky forever. This shows that Juliet's love was more intense and true. One more question is possible here, but it is less likely to come. The question could be: critically examine the two soliloquies given in the unit Romeo and Juliet.
So you may have to write the critical appreciation of this poem, or you could be asked to write the poetic elements or poetic devices that have been used in these two soliloquies. As it is less likely to come, but if you want to prepare for that also, then I have given some points regarding this question. These points are already there, so you can refer to my video assignment part 1. So simply you touch this black strip, you will get that video and watch that video and write down the points. You can make your own answer by using the points which have been given here now already and the points from the other video. Now let us take up the question from the poem on children. The poem on children does not focus merely on the lives of the children, but also talks about the responsibility of parents. Explain. Sometimes there could be some change in the wordings, but any question, this is the answer. On children is a free verse. Its tone is philosophy. It has a direct message to parents. We find good pieces of advice to the parents. It tells us how to raise or bring up children. It gives the do's and don'ts that every parent has to follow. This message to the parents has a far-reaching implications on the good health of this ill society. According to Khalil Gibran, children belong to their parents is an illusion. The reality is that they are the children of their creator. A child has taken birth because his soul wished to be born. As it was his or her choice to be born, he or she should have the choice to lead a life. Everyone is an individual. One should have freedom of choice. The poet advises parents to adopt new ideas and opinions so that they mingle with their children emotionally. This bridges the generation gap. Parents should never force the children to follow them because life goes forward, not backwards. Children should be allowed to grow and develop freely. Gibran encourages parents to love their children as much as they please, but not to bind them in any way. The poet sees God as an archer, parents as God's bow, and children as live arrows. God shoots these arrows into the future. He has his plan of creation and destruction. He has his purpose. We have to make our life beautiful. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಇದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್. ಈ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.